Эртең менен дасторкон үстүндө отурган бардык теле көрүүчүлөр, тамагыңыздар даамдуу болсун жана сиздерге биз дайыма даамдуу, сапаттуу тест чайын сунуштап келебиз. Тест чайы бул мыкты таңдын баш аты. Ал эми биз студиябыздагы коноктор менен таанышууга даярбыз. Көчмөндөр оюнунда активдүү катышып, биздин ката салт менен таанышып келген биздин спортчулар студиябызда отурат. Роб Мортон жаачы, Серена Кабалеро ат үстүндө жаа тартуу боюнча 3-чү орундун ээси жана котормочу байкебиз Бешев Айзатбек. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Please welcome. Thank you. Thank you. It's all of my English. Сиздерди көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жана алгачкы эле суроо, Кыргызстанга биринчи жолу келдиңиздерби жана кандай маанайдасыздар? So, first question is about, is this your first travel to the Kyrgyz Republic? Yes. And how did you find it? Wonderful. Everyone's extremely kind, really helpful, and it's just one of the most beautiful places I've ever been to. Ооба, чындыгында эле бул биздин Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Жана элдин меймандостугу, берешендиги, ачык мүнөздүгү ошонун баарына таң калып, жана өтө чоң кубанычта болуп турабыз. Эң сонун. Биз сизди кырчындан көргөнбүз ачылышына барганда. Анан сиздин костюмду көрүп, чындыгында эле көчмөн оюндардыкына, көчмөн адамдардыкына абдан окшош экен. Эмне костюм дегиле тарыхы тууралуу айтып берсеңиз анда. I think I met you at the Kyrgyz Gorge, and your historical costume is so amazing. And how did you decided to do it? My mother's family is Hungarian, and so I started with Hungarian archery, and then I moved to Turkish-style archery, and so I've sort of been working on that. There's a lot of historical societies and things in America. And there's both sides of mounted and foot archery in America. There's sport archery and more historical based, and so both work together. And so where I work on the historical side, Serena does on the sport side. So you get a little bit of both in America, but I wanted to come to Kirchen with what I use at home and for respect. Менин апам дейт, өзү негизи венгриялык түйүнөн ата-бабалары ошондой. Жана ошондуктан биринчи венгриялык жаа тартууга катышып жүргөм, жана андан кийин түрк стилиндеги, түрк ыкмасындагы жаа тартууга өткөм. Жана Америкада сиздер билгендей түрдүү тарыхый коомдор бар, жана ошолордун изилдөөлөрү мага да өтө кызыктуу болуп, ошол себептен улам кийген костюмум ошол венгер түрдүү, ошол окшош, ошол стилде болуп калган дейт. Учкан хууну жаачылар оюнунун негиздөөчүсү экен Роб мырза. Негиз анан АКШнын чемпиону экен жаа атуу боюнчачы. Ал жактагы жаа атуу менен бул жактагы жаатын кандай айырмачылыгы бар жана эмне татаалдыктар болду? So you are the head of the Hun archery, flying archery, and also you are the US champion in archery. And what's the difference between archery in this country and the United States? Do you want part of that? So our style of archery, Eastern archery, whether it's horseback or foot, there's not much of it in America. It's still a very small part of archery in America. So for us to come here, it's a very, very big part of, it's a massive honor and a great chance for us to compete with other people from around the world that we normally in America would never see. So unless you travel internationally a lot, you wouldn't run into many of the people that you see here. So this is sort of for us, it's sort of a dream doing what we do back home. Бул чындыгында эле Кыргызстанга келип көчмөндөр оюндарына катышуу чоң эле сыймык, анткени биздин өлкөдө ушул чыгыш стилиндеги, үлгүсүндөгү жаа тартуу өтө кенен тараган эмес тилекке каршы. Жана өтө кичине болгондуктан биз ушундай мүмкүнчүлүктү колдонуп Кыргызстанга келип катышканыбызга чоң кубанычтабыз, жана бул биз үчүн дагы чоң тажрыйба. Эң сонун. Бизде Кыргызстанда ат үстүндө жаа аткан айымдардын саны чындыгында эле абдан аз десек болот. Балким АКШда азыр алардын саны көптүр. Өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу айтып берсеңиз, канча жашыңыздан бери жаа атасыз ат үстүндө? So horseback archery, especially ladies in these sports, Kyrgyzstan has no great number of participants and sports people in this field. So when did you start your horseback archery career?
I've been doing horse archery for 6 years now, and I've been competing all over the U.S. and the world internationally for the last 5 years. And it is what I do. I teach it all over the U.S., the horse archery, as well as I'm on the board of directors for our large sport association. Чындыгында ат үстүнөн жаа тартууга шогулданганына 6 жыл толду десем болот дейт. Жана анын ичинен 5 жылдан бери эл аралык ушундай таймаштарга катышып жүрөм. Жана ушулга байланыштуу уюмду дагы негиздеген Америка Кошмо Штаттарында дейт. Эң сонун. Бул сиздердин негизги кесибиңиздер болуп эсептелеби же болбосо башка нерсе менен алектиңизби же бул хобби катары кетеби? Is this your professional part of your life or just a hobby or local private interest? It's I guess now a profession. It's a career for both of us actually. I do the sport horse archery and help continue it and grow it in the U.S. And I work with Rob here, who is more historical and still continues to do the same style of shooting, which is the Middle East thumb shooting. And we're working both the grounds and horse archery to bring this back. So. Эми чынын айтсам, экөөбүз үчүн бул профессионалдуу спортко айланды окшойт. Аны буга чейин жөн эле кызыккан болсок, эми бул спорттун өнүгүшүнө да байланыштуу Америка Кошмо Штаттарында дагы уланып кетебиз деген ойдобуз дейт. Эң сонун, сиздики дагы демек бул өзүңүздүн кесибиңиз болуп саналат. Is this your profession now? Yes, I own a shop, the Flying Hun Archery and Leather. It's online, and I sell at a number of fairs in the United States. I make all of the clothing and equipment, so the leather, and now I've been teaching archery for 10 years and historic archery for over 5 years. So. Жашоо образыңыздар кандай деп сурап көрүңүз. Бул жаага негизи көчмөндөр оюнуна же болбосо көчмөндөр жашоосуна кызыккандан кийин негизги жашоо кандай болуп калат? Же болбосо көчөдө жүргөндө мисалы ушундай стилде кийингенге аракет жасайбы, же болбосо жаа менен балким көчөдө ушул стилде өмүрүктүрүү үчүн жүрөт дегендей. Do you dress like this in your normal life on streets maybe? No, not on the street. No, for competition, for our national competitions and for our historic competitions. It's a mix of cultures. We have a lot of English shooters, and now we're starting to get more Eastern style shooters as well. Чындыгын айтсам дейт, мен өзүм да ошо кызыгып жүргөндүктөн, кийип турган азыр кийимди да өзүм жасайм, ошого байланыштуу өзүмдүн кичинекей ишканам да бар дейт. Жана бул буга чейинки берилген суроого жооп. Жана азыркы айтканы болсо, жок, эми күндөлүк турмушта албетте көчөдө минтип кийинип жүрө албайт. Бирок жанагындай эл аралык же болбосо АКШдагы оюндарга катышканда ошол учурда гана кийем дейт. Бизди чет мамлекеттен келген инсандардын пикири абдан кызыктырат. Кыргызстанда сиздерди эмне сүйүндүрдү жана эмне күйүндүрдү? So, what did you find well in this country, and what maybe something was bad? So, tell us about your impressions. Oh, well, I don't know if I can think of anything too terrible. Really, I guess how busy it is here. Everything's very fast-paced, but still it's kind of slow. Other than that, everything was really fun. I mean, everybody was very kind, really supportive of having USA members here, so that was really nice. I don't know, the shopping's great, and the views are beautiful. So. Чындыгын айтса, жаман деле нерсе болду деп айта албайм, андай нерселерге жолуккан жокмун. Бирок айта турган болсом, жакшы нерселер көп болду. Бул элдин ачыктыгы жана алардын меймандостугу жана ошондой эле бир четинен баары бат болуп аткандай сезилет дейт, бирок ошол эле учурда турмуш жай кетип бараткандай да сезилет. Ушул кызык жагы ушул болду жана албетте базарларда сатып алуу шопинг өтө жакшы болду дейт. Эң сонун. Өзүңүздөр тууралуу маалымат берип өтсөңүздөр, кайсы штаттан келдиңиздер жана сизди азыр АКШда үйүңүздө ким күтүп отурат? So please tell us about your home states, where you're from, and who are waiting for you at your homes. I'm from Houston, Texas. Serena is outside of New Braunfels, which is near San Antonio, Texas. Yep. Waiting for me at home is a very angry cat.
Чындыгын айтса, үйүмдө мен Хьюстондан болом, бул Техас штаты, ал Серена болсо Сан-Антониоға жакыныраак жерден, ошол эле Техас штатынан. Жана Роб айткандай, үйүндө өтө жини келген мышыгы күтүп отурат. Эң сонун. Деп мен англисче жооп бере баштадым. Негизинен ар бир элдин менталитети башкача болот эмеспи? Бул жактан эмнени сиз өзүңүздүн үйүңүзгө алып кетесиз, эмнени колдоно баштайсыз балким, же болбосо биздин бул Кыргызстанга эмнени сунуштамак элеңиз? Every nation has its own mentality, and what did you learn from here, and what would you suggest to learn for the Kyrgyz nation people? Oh. That's a good question. Well, our perspective is a little, because we're here doing archery, we meet a lot of other archers. And the one thing that I picked up from coming here and meeting the Kyrgyz, meeting the Russians, meeting the Turks, meeting all the different cultures, is that politics don't matter. We all enjoy what we do. And I think everybody, whether it's America or Kyrgyzstan, can take away that doing things like this and doing more sports and engaging with each other creates more friendship and closeness. And that's right now, I think, with the world the way it is very important. Өтө жакшы суроо, жана чындыгында биз эми ушул жаа тартууга алектенгендиктен, ушул таймаштарга катышкандыктан Кырчын жайлоосунда түрдүү дүйнө мамлекеттеринен келген спортчуларды көрдүк. Алардын арасында орустар, түрктөр жана башка Европа элдеринен да болду. Эми спорттун спорт болуп, саясаттын болбогону чындыгында жакшы, ал элдин биримдиги күчөгөнү да жакшы деп эсептейт. Демек достук. So friendship. Yes, very much so. Түшүнүктүү. Анда өзүңүздүн жасалгаларыңыз тууралуу айтып бербейсизби? Жа кандай жасалат? Буларды өзүңүз жасайсызбы же кай жактан алгансыз? Сатып аласызбы? Please tell us about your bow and arrows, and do you buy them or make by yourself? Well, most of us buy our own bows, and I have one that is considered one of the best for horse archery. It is a Saluki Damascus, and it's more Tartar? Yes. Yeah, it's more Tartar inspired bow, but it is built for both speed and accuracy, and it's extremely light, which you're more than welcome to hold if you'd like. It's extremely lightweight, that way it's easier to hold and wield on a horse. Жа негизи сатып алынган, жана бул атай модель, анткени ат үстүндө баратып, мунун жеңилдигин сезсе болот, жана ошол учурда аябай таамай тийчү жаалардын бири, ошондуктан ушуну тандап алгам дейт. Ооба. Кыргызча ыр үйрөнүүгө жетиштиби же кыргызча сүйлөгөндү үйрөндүбү? Did you learn any words, maybe songs in Kyrgyz language? I learned how to say thank you, Rahmat. Good. Yeah. We did get to listen to a lot of songs, which were really awesome to hear. I love to travel, getting to do horse archery in all these different countries. And now Kyrgyzstan, it's been wonderful to hear the language, both spoken and especially sung. It's beautiful. Чындыгында бир эле үйрөнгөн сөзү рахмат деген сөз болду. Бирок Кырчын жайлоосунда болгондо шумдуктуудай жагымдуу угулган кыргыздын ырларын көп уктум дейт. Бирок үйрөнө алган жокмун. Бирок көп эле дүйнө мамлекеттерин кыдырып жүрүп, кыргыз тили канчалык музыкалдуу, укулуктуу экенине күбө болдум дейт. My first English language is I'm hungry. Not thank you. I'm hungry. Yes, my first language. Yeah. Эң сонун жана кармап көрсөк болобу? Ой, окторун. Жебелерин. Жебелер. Can he touch the arrows? Yeah, of course. Ооба. Эң сонун экен, Келиңиздер, анда азыр программаны чогуу жыйынтыктабайлыбы? Кыргызстан, мен сени сүйөм деген сөз менен, баарыбыз хор анда, Келиңиздер 1 2 3 Кыргызстан, мен сени сүйөм. Вам нужно сказать. Well, yeah, we need to summarize this program with these words. Kyrgyzstan, we love you. Kyrgyzstan, men seni sүйөм. Okay. Is it too difficult? 1 2 3 Or Кыргызстан рахмат же болбосо. Кыргызстан рахмат. Kyrgyzstan Rahmat. Yeah. 1 2 2 3 3. Кыргызстан рахмат.
Welcome, Dream. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн таңыртта бизге АКШдан ат арытып, жол карытып келген конокторубуз дагы келип кызыктуу маек куруп берди. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ийгиликтер болсун.